Good morning students. This class is about disease of castor. So castor important disease nu pathina seedling blight caused by Phytophthora parasitica. It will occur in high moisture, then rust Melamsora ricini, then alternaria blight, alternaria ricini, Cercospora leaf spot, Cercospora ricinella, powder mildew, Levolula tarica, then charcoal rot or stem rot, Macrophomina fasciolina, grey mold, Potatis ricini, bacterial blight, Xanthomonas campestris pathovar ricini, bacterial wilt, Pseudomonas solanacearum. So first of all, seed rot and seedling blights caused by fungi and bacteria and several general pathogens. So seed-borne fungi attack irrigated plantings of castor at any stage of growth. Through most damage is on young seedlings. So though most damage is on young seedlings. So இருந்தாலும் நமக்கு என்ன ஆகும்னா young seedlingsல disease அதிகமாக இருக்கும். After germination, seedlings are susceptible to a number of root and stem rot organisms which become more dangerous in wet soils. ஸோ நமக்கு இந்த சீட் ராட் எது மூலிமா வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இன்ஃபெக்ட் ஆன சீட்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது இந்த சீட் ராட் வரும். தி மோஸ்ட் காமன் ஆஃப் திஸ் ஆர் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஃபிசேரியம், ரைசெப்டுனியா அண்ட் ஸ்க்ளீரோசியம். ஆல் மேஜர் பேத்தோஜன்ஸ் ஆஃப் சீட்லிங்ஸ் அண்ட் கேப்பபிள் ஆஃப் டிசிமேட்டிங் யங் சீட்லிங்ஸ். Disintegrate the young seedlings. So the incidence of seedling wilt can be related to temperature, maturity of the seed planted and variety. So இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ரிலேட் ஆகிருக்கும். Then seedling blight Phytophthora parasitica. So நமக்கு வந்து Phytophthora parasitica infect the seedlings at high moisture and high relative humidity. The disease appears as circular dull green patch on both the surface of cotyledon leaves and causes rotting. So causes rotting on seedlings. It moves to stem and cause withering and death of seedlings. So வந்து withering வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். In mature plants, the infection initially appears on young leaves and spreads to petiole and stem causing black discoloration. So this is your severe symptom of Phytophthora colocasia or Phytophthora parasitica, the seedling blight. So pathogen fungus is hyalin and non-septate. Sporangiophores are born singly or in groups, unbranched and bear single-celled hyalin round or oval-shaped papillate sporangia at the tip singly. So singla வந்து நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா papillate sporangia ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். Each sporangium contains 5 to 45 zoospores which are reniform and biflagellate. Reniformனா kidney shapeல இருக்கும், biflagellate இருக்கும். Oospores are round and hyaline. The chlamydospores are spherical, thick-walled, smooth, yellow and terminal intercalary. So Phytophthora colocasia produce the spherical chlamydospores as a resting spores. Management: ill-drained, damp and low-lying localities should be avoided for sowing castor. ஸோ நமக்கு வந்து இல் ட்ரைனடு சாயில் வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அங்கே வந்து ட்ரைனேஜ் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும். சீட் ட்ரெஸ்ஸிங் வித் 4 kg ட்ரைகோடர்மா விரிடி ஃபார்முலேஷன் ஆன் 3 gram மெட்டலாக்சி per kg ஆஃப் சீட் கேன் ரெடியூஸ் டிசீஸ் இன்சிடென்ட்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து 4 gram trichoderma viridis and 3 gram metalaxyl per kg of seed can reduce the disease. Then soil drenching with copper oxychloride at 3 gram per liter or metalaxyl 2 gram per liter of water is effective against seedling blight of castor. So brown leaf spot Cercospora ricinella, light brown generally circular intervenal spots are produced. So இங்கே வந்து நமக்கு சென்டர் வந்து லைட் கலரில் இருக்கும். வித் age, the center of the spot changes to light grey with deep brown margin. The spots are 2 to 4 millimeter and restricted by veins. So வந்து அந்த spots வந்து restricted by veins and infected tissues often drop off leaving short cold symptom. So short cold symptom will produced by Cercospora ricinella and usually the older leaves blighted and withered. So this is your Cercospora ricinella. So நமக்கு வந்து டிசீஸோட சிவியர்னஸை பொறுத்து நமக்கு அந்த சென்டர் வந்து கிரே கலரில் இருக்கா ப்ரௌன் கலரில் இருக்காங்கிறது தெரியும். ஸோ இட் வில் ப்ரொடியூஸ் செப்டேட் கொனுடியோஃபோர்ஸ் அண்ட் கொனுடியா. ஸோ கொனுடியா வந்து நமக்கு த்ரெட் லைக் கொனுடியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இங்கே இருக்குது உங்களுக்கு ஹயாலினாக இருக்கும். So this is your leaf spot, Cercospora leaf spot of castor. So leaf blight Alternaria ricini, irregular brown spots with concentric rings appear initially on the leaves and covered with fungal growth. So in severe stage it will produce the fungal growth on infected portion. Later the spots coalesce to form big patches and premature defoliation will be occur. The stem, inflorescence and capsule also show டார்க் ப்ரௌன் லீசன்ஸ் வித் கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்டெம் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இன்ஃபெக்ட் பண்ணோம் ஆல்டர்னேரியா.
On the capsules, initially brown sunken spots appear which enlarge rapidly and cover the whole pod. So whole podயுமே நமக்கு வந்து அந்த black color mycelia cover பண்ணும். The capsules crack and seeds are also getting infected. So ஒரு point fill வரும் capsule crack formed by Alternaria ricini. So management for both Cercospora and Alternaria is seed treatment may be useful in combating the initial phase of the disease. Then use of healthy seed and treat the seed with Capton or Thiram at 4 gram per kg of seed. Then spray Mancozeb at 2.5 gram per liter of water at an interval of 15 days commencing from 90 days of crop growth. So crop ஓட 90 daysல இருந்து 15 days once நம்ம என்ன கொடுக்கணும் Mancozeb கொடுக்கணும். Then rust disease of castor, it mainly target the lower surface. So lower surface la reddish brown color pustules present ஆயிருக்கும். This is where pustules in microscope. So microscope la இந்த மாதிரி நமக்கு pustules தெரியும். So pustules mainly contains iridospores with echinylation. So echinylation ஓட இருக்கும் உங்களுக்கு. So symptoms: minute orange yellow colored raised pustules appear with powdery mosses on the lower surface of the leaves, and the corresponding areas of the upper surface of the leaves are yellow. So corresponding upper surface produce the yellow halo. Often the pustules are grouped in concentric rings and coalesce together and cause drying of leaves. It will produce the drying of leaves. So rust leads to drying. Fungus iridospores are of two kinds. One is thick walled and other is thin walled. They are elliptical to round, orange, yellow and finely warped. So finely warty appearance இருக்கும். So this is our iridospores. Then it will produce crust like teleospores. Crust மாதிரி இருக்கும். So soil இருக்க crust மாதிரி பாறைகள் இருக்க crust மாதிரி it will produce teleospores. So management is fine sulfur powder 20 to 30 kg per hectare, spraying tridim of 1 ml per liter of water or Mancozeb 2.5 gram per liter of water minimizes the disease spread. So sulfur powder spray பண்ணலாம் or sulfur powder வந்து dust பண்ணலாம் or spraying tridim of also give the good result against rust disease, that is Melamsora ricini. So next one is grey mold Botrytis ricini. The entire group of flower is attacked and converted to the prominent woolly mass of fungal growth. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு woolly fungal growth வந்து கவர் ஆகிருக்கும் எது மேலேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் மேலே. இட் ஆல்சோ அஃபெக்ட்ஸ் லீவ்ஸ் அண்ட் ஸ்டெம்ஸ் பை இன்ஃபெக்ஷன் ஃப்ரம் ரெசிம்ஸ். ஸோ ரெசிம்ஸ் இன்ஃபெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டெம்முக்கு வரும். ஃபஸ்ட் சிம்டம்ஸ் ஆர் ஸ்மால் பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் ஃப்ரம் விச் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் yellow may exude. So it will produce yellow color exudes. Then fungal threads which grow from these spots spread the infection and produce characteristic woolly appearance of inflorescence. So this is your woolly appearance, woolly fungal growth. It will leads to discoloration of seeds. So seeds வந்து discolor பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ இட் டைரக்ட்லி இன்ஃபெக்ட் தி எக்கனாமிக் பார்ட்ங்கிறதால இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிசீஸு. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் Botrytis riciniயோட conidiophore and conudia. So tree like conidiophore and it will produce several conudia at their tip. So டிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா conudia நிறைய ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். Then capsule molds caused by many fungi, Alternaria species, Penicillium and Fusarium species. Capsules are attacked at an early stage of development. Capsules have distinctive bluish color in early stages. So early stages la bluish color இருக்கும். Color may become darker or black in later stages of development. So later stage la black color மாறும். So இந்த மாதிரி நமக்கு capsule mold இருந்துச்சுன்னா post harvest disease la it leads to it leads the disease to another season. So அடுத்த சீசனுக்கு இந்த டிசீஸை கொண்டு போகும். Then bacterial wilt caused by Pseudomonas solanacearum. Leaves dry up, turn black and fall. Branches also turn black and stems may be affected, in which case the plant usually die. ஸோ இது வந்து ரேரு Pseudomonas solanacearum டிசீஸு. ஸோ கேப்சூல் மோல்டுடைய சிம்டம்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிளாக் கலரில் மாறின சீட்ஸை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னுட்டு. இதுலேயும் நமக்கு இந்த ஊலி மாஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். லைக் நமக்கு சொர்க்கத்தில் எப்படி நம்ம அந்த பிங்க் மோல்டு பார்த்தோமோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஃபுல்லாக அந்த ரெசிம் ஃபுல்லாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் மைசிலியல் க்ரோத் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட் bacterial leaf spot caused by Xanthomonas campestris Pathovar ricini. Numerous irregular small brown water soaked spots occur on leaves followed by premature defoliation. Then spots gradually turn black with dried section of leaf tissue disintegrating and falling from leaves. Racemes are
attacked under humid conditions. Serious loss may occur under humid conditions. ஸோ ஹியூமிட் கண்டிஷனில் நமக்கு ஜாந்தமோனாஸ் கேம்பஸ்டிஸ் நல்லாவே ஸ்ப்ரெட் ஆகும். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது. ரெய்னி சீசன், ரெயின் அதிகமாக இருந்தாவோ விண்ட் அதிகமாக இருந்தாவோ இந்த ஜாந்தமோனாஸ் கேம்பஸ்டிஸ் ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ இது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரே ஸ்ட்ரிப்டோமைசின் சல்ஃபேட் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் யுவர் டிசீஸ் ஆஃப் கேஸ்டர். எல்லாம் படித்து பாருங்கள். ஆயில் சீட் டிசீசஸ். தேங்க்யூ.